Dear friends, welcome to AS online platform. Telangana State Public Service Commission వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ మళ్ళీ ఇప్పుడు సెకండ్ టైం కండక్ట్ చేసే ఏఈ ఎగ్జామినేషన్కి ఈ రెండుకి కలిపి కంబైన్డ్గా రివిజన్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారు. అందులో భాగంగా టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఓవరాల్ రివ్యూ ఆఫ్ ది సిలబస్. జనరల్గా ఏ టాపిక్స్ ఎక్కువ చదువుకోవాలి, ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాలనే విషయం గురించి విల్ హ్యావ్ సమ్ డిస్కషన్. I hope it is useful for all the aspirants. To the best of my knowledge, out of my experience, I strongly feel that will be useful. Friends, this is for hydrology subject for a polytechnic lecturers and assistant executive engineers. Revision session and important questions analysis. Let us see for polytechnic lecturers what is the syllabus. Hydrologic cycle, rainfall, types of rainfall, measurement of rainfall, network design of rain gauges, in infiltration, different types of indices like phi index and W index, runoff process, factors and how to determine the runoff value, what are the dependable yield, floods, flood hydrograph, computation of flood peak using the rational formula, using the unit hydrograph method and Gumbel's extreme value methods. In groundwater hydrology, what are the types of aquifers, types of other geological formations, aquifer properties, Darcy's law, specific yield, study radial flow to the wells in confined and unconfined aquifers. TSPSC వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ సిలబస్లో హైడ్రాలజీ పార్ట్ ఇది. ఏఈ వాళ్ళది మనకు తెలుసు. రెండింటి మీద కలిపి మనం ఏ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలో ఫస్ట్ సమ్మరీ ఆఫ్ ది సిలబస్, సమ్మరీ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ before we start some analysis of some important questions. In the first chapter, if you see every one of you, in the first chapter precipitation, you must concentrate about hydrologic cycle, we have to remember that all the phases of hydrologic cycle, their definitions, what are the major losses and minor losses, what do you mean by hydrologic cycle, how different hydrologic cycle processes are going to be never beginning, never ending process, perpetual process, నిరంతరము సాగిపోయే ప్రక్రియలు అవి. వాటి గురించి మనం కంపల్సరీ తెలుసుకోవాలి. హైడ్రలాజిక్ సైకిల్ ఈక్వేషన్ మర్చిపోవద్దు. ప్రెసిపిటేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ ప్లస్ రన్ ఆఫ్. క్యాచ్మెంట్ ఏరియాకి ప్రెసిపిటేషన్ ఇన్పుట్ అయితే రన్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అవుతుంది. ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్కి మధ్యలో ఉండేది లాసెస్. ఈ అంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్స్. ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లాసెస్, లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద క్యాచ్మెంట్ between the rainfall and runoff. Rainfall is the inflow to the catchment, runoff is the outflow from the catchment. ఆ రెండు మధ్య లాసెస్ గురించి మనం ఈక్వేషన్ ఇది, దీన్ని హైడ్రలాజిక్ సైకిల్ ఈక్వేషన్ అంటాం. ప్రియమిత్రమా మర్చిపోవద్దు, టైప్స్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్, టైప్స్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓరోగ్రాఫిక్ ప్రెసిపిటేషన్, convective precipitation, cyclonic precipitation, frontal precipitation. What is the factor which one that will be causing the precipitation? సంవత్సరం మొత్తం మీద ఎన్ని నెలల పాటు ఈ ప్రెసిపిటేషన్ ఉంటుంది, దాని ఇంటెన్సిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైక్లోనిక్ ప్రెసిపిటేషన్ ఉంటే 3-4 days ఉంటుంది, ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ వెరీ మ్యాక్సిమమ్, టైం డ్యూరేషన్ ఓన్లీ 3-4 days.
orographic precipitation 3-4 months ఉంటుంది. కన్వెక్టివ్ ప్రెసిపిటేషన్ ఆల్మోస్ట్ 2 months ఉంటుంది. సో ఒక్కొక్క ప్రెసిపిటేషన్ ఎంత టైం ఎంత ఇంటెన్సిటీ ఉంటుందో తెలుసుకోవాలి మనం. టైప్స్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. రైన్ఫాల్ సీజన్స్ ఇన్ ఇండియా. మాన్సూన్ సీజన్, పోస్ట్ మాన్సూన్, ప్రీ మాన్సూన్. ఆ మంత్స్ ఒకటి కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక రైన్ఫాల్ని మెజర్ చేయడానికి మనం రైన్ గేజెస్ వాడతాం. రైన్ గేజెస్కి ఉన్న ఆల్టర్నేట్ నేమ్స్ అప్పుడప్పుడు అడుగుతున్నాడు వాడు. ఆంబ్రోమీటర్, హైటోమీటర్, ప్లూవియోమీటర్ ఆర్ రైన్ గేజ్. ఎనీ ఆఫ్ ది వర్డ్స్ వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ ద డివైస్ వీ యూజ్ టు మెజర్ ద రైన్ఫాల్. రైన్ఫాల్ మెజర్ చేసేప్పుడు రైన్ గేజ్ స్టేషన్స్, ఈ రైన్ గేజ్ స్టేషన్ ఇన్స్టాలేషన్కి what are the conditions to be followed? ఓపెన్ ప్లాట్ ఉండాలి. నియర్ బై అబ్స్ట్రక్షన్ నుంచి 2H or 30 meters, whichever is higher. ద మినిమం క్లియరెన్స్ ఎంత ఉండాలి, రైన్ గేజ్ స్టేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసే స్టేషన్ ఎలా ఉండాలి, ఎంత ఏరియా ఉండాలి, ఆల్ దీస్ ఏ ఫీల్డ్స్కి దూరంగా ఉండాలి. ఆ పాయింట్స్ అన్ని కంపల్సరీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని చదువుకోవాలి. కంపల్సరీగా యూ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దెమ్. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ది రైన్ గేజెస్? టైప్స్ ఆఫ్ రైన్ గేజెస్లో రికార్డింగ్ టైప్ రైన్ గేజెస్, వెయింగ్ బకెట్స్, ఈ మూడింటి గురించి కూడా కంపల్సరీ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. టిప్పింగ్ బకెట్స్ అండ్ సైఫన్ టైప్. వీటి స్పెషాలిటీస్ ఏంటి, అవి ఇచ్చే అవుట్పుట్ గ్రాఫ్లు ఏంటి, మనందరికీ ఇది గుర్తుంటుంది. వెయింగ్ బకెట్ సైఫన్స్ ఏమో మాస్ ఇన్ఫ్లో కర్వ్ని అవుట్పుట్గా ఇస్తాయి. టిప్పింగ్ బకెట్ డివైస్ విల్ గివ్ వైల్ యూ ఆర్ మెజరింగ్ ద రైన్ఫాల్ ఆటోమేటికల్లీ, మీన్స్ రికార్డింగ్ రైన్ గేజెస్. ది అవుట్పుట్ గ్రాఫ్ విల్ బీ ద హైటోగ్రాఫ్. Hydrograph will be given by tipping bucket. Remaining two recording type rain gauges will give you mass inflow curve as the output graph to represent the rainfall data. సో కాబట్టి ఆ సందర్భంగా మనకి రైన్ఫాల్ని రిప్రజెంట్ చేయడం ఎలా చేస్తాం మనం, హౌ డు యూ రిప్రజెంట్ ద రైన్ఫాల్? ఈ పాయింట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ మిత్రమా. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్. హైటోగ్రాఫ్ అయితే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ వెర్సస్ టైం, మాస్ ఇన్ఫ్లో కర్వ్ కానీ, మ్యాక్సిమం డెప్త్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్ ఫర్ ఎ గివెన్ డ్యూరేషన్, డాట్ కర్వ్స్ కానీ, ఐడిఎఫ్ కర్వ్స్ కానీ, డిడిఎఫ్ కర్వ్స్ కానీ. మర్చిపోవద్దు, ఫస్ట్ మూడు వెరీ ఇంపార్టెంట్. హైటోగ్రాఫ్, ఇంటెన్సిటీ వెర్సస్ టైం, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ వెర్సస్ టైం, మాస్ ఇన్ఫ్లో కర్వ్, అక్యుములేటెడ్ రైన్ఫాల్ వెర్సస్ టైం. డాట్ ఐడిఎఫ్ డిడిఎఫ్లు మూడు కూడా 3 dimensional గ్రాఫ్స్. ఒకటి ఎక్స్ యాక్సిస్, ఒకటి వై యాక్సిస్, మూడోది థర్డ్ యాక్సిస్ ఇన్ ద ఎక్స్ వై ప్లేన్. డాట్ కర్వ్ తీసుకుంటే మ్యాక్సిమం డెప్త్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్, ఏరియా ఆఫ్ ది క్యాచ్మెంట్, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది రైన్ఫాల్. డెప్త్, ఏరియా, డ్యూరేషన్ అంటాం దాన్ని మనం. జనరల్గా ఈ 5 రకాల పద్ధతుల్లో మొదటి 3 పద్ధతులు మోస్ట్ స్టాండర్డ్ మెథడ్స్. హైటోగ్రాఫ్ నుంచి ఎంఐసి నుంచి హైటోగ్రాఫ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. Which of the following statements are correct? Hydrograph and MIC are interconvertible. Yes, true. Hydrograph and MIC are not interconvertible. Wrong. MIC, DAD are interconvertible. Wrong. వాటి గురించి క్లియర్ కట్గా కొన్ని డెఫినేషన్ తెలుసుకోండి. మన క్లాస్ నోట్స్ త్వరగా చదువుకోండి. క్లాస్ నోట్స్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అండ్ రైన్ఫాల్ రిప్రజెంటేషన్ తర్వాత నాన్ రికార్డింగ్ టైప్ రైన్ గేజెస్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 8:30కి మనం రికార్డ్ చేస్తాం. మోస్ట్ కామన్గా సైమన్స్ రైన్ గేజ్, దాని డైమెన్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇండియన్ స్టాండర్డ్ కోడ్, ఐఎస్ కోడ్ రైన్ గేజెస్ కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి, ఒకసారి చదువుకోవాలి. అవి సైమన్స్ రైన్ గేజ్, ఐఎస్ కోడ్ రైన్ గేజ్ రెండింటికి ఓపెనింగ్లు ఒకటే, ఓన్లీ కలెక్టింగ్ జార్ కెపాసిటీ ఒకటే తేడా ఉంటుంది మనకి. ఐఎస్ కోడ్కి 5 to 10 liters, సైమన్స్ రైన్ గేజ్కి 1 to 2 liters కెపాసిటీ ఉన్న కలెక్టింగ్ జార్స్ ఉంటాయి. నాన్ రికార్డింగ్ టైప్, రికార్డింగ్ టైప్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అకార్డింగ్ టు ద ఐఎస్ కోడ్ ప్రొవిజన్ ఏ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అయినా సరే మొత్తం నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ స్టేషన్, మొత్తం నెంబర్ ఆఫ్ రైన్ గేజ్ స్టేషన్లు ఎన్ని అయితే మినిమం 10%,
minimum 10% of n must be recording type. Maximum 90%. Maximum 90% can be of non-recording type. చీపెస్ట్ కాబట్టి జనరల్గా మనం నాన్ రికార్డింగ్ టైప్ ఎక్కువ ప్రొవైడ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సైమన్స్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ రైన్ గేజెస్ గురించి హౌ టు ఫిక్స్ అప్ ద ఎన్ వాల్యూ కోసం మనం చెప్పుకున్నాం 3 మెథడ్స్. ఐ హోప్ రిమెంబర్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ arithmetic to calculate the optimum number of rain gauges, calculate the arithmetic mean, calculate the standard deviation, calculate the coefficient of variation, 100 into sigma divided by p bar. I know epsilon, then n is equal cv by epsilon whole square అనే ఫార్ములా. దీని ప్రకారం మనం ఒక క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో ఎన్ని ఆప్టిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ రైన్ గేజ్ స్టేషన్లు, నాట్ ఆప్టిమమ్, ఎన్ని మోడరేట్ ఆర్ యూ కెన్ సే ఆప్టిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ రైన్ గేజ్ స్టేషన్స్ ఎన్ని పెట్టాలో మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఏరియాని బట్టి, నేచర్ ఆఫ్ ది క్యాచ్మెంట్ని బట్టి మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ రైన్ గేజ్ స్టేషన్స్ ఆల్రెడీ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. ఎన్ ఈజ్ ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ రైన్ గేజ్ స్టేషన్స్. ఆప్టిమమ్ నెంబర్ తెలుసు, మినిమం నెంబర్ తెలుసు. అడిషనల్ స్టేషన్స్ టు బి ఇన్స్టాల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ n మైనస్ n. ఏదైనా ఒక రైన్ గేజ్ స్టేషన్లో రాబోయే 2-3 సంవత్సరాల పాటు డేటా రైన్ఫాల్ మెజర్ చేయకుండా రైన్ఫాల్ డేటాను ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి చుట్టుపక్కల ఉన్న రైన్ గేజ్ స్టేషన్ డేటా సహాయంతో చేస్తాం. దాన్ని మనం స్టేషన్ ఇయర్ మెథడ్ అంటాం. ఒక పర్టికులర్ రైన్ గేజ్ స్టేషన్ డేటా మీద కొంత డౌట్ ఉంటే కంపేర్ టు ద నియర్ బై రైన్ గేజ్ స్టేషన్స్ టు చెక్ వెదర్ ద రైన్ఫాల్ డేటా ఆఫ్ ది పర్టికులర్ రైన్ గేజ్ స్టేషన్ ఇస్ కన్సిస్టెంట్ ఆర్ నాట్ చెక్ చేయడానికి మనం ఉపయోగించే మెథడ్ని డబల్ మాస్ కర్వ్ అంటాం. డిఎంసి అనే పేరుతో అది పాపులర్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ డిఎంసి, డబల్ మాస్ కర్వ్? In a given catchment, when we got some doubt about the consistency of the rainfall data as recorded by a particular rain gauge station, అది కన్సిస్టెంటా ఇన్కన్సిస్టెంటా చెక్ చేయడానికి నియర్ బై రైన్ గేజ్ స్టేషన్ల డేటాను తీసుకొని మనం గ్రాఫ్ గీసుకొని, గ్రాఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ అయితే కన్సిస్టెంట్, స్ట్రైట్ లైన్ నుంచి డీవియేట్ అయితే ఏ మూమెంట్ నుంచి డివియేట్ అయిందో ఇన్కన్సిస్టెంట్ అనేది మనం ఈజీగా చెప్పడానికి ఉపయోగించే టెక్నిక్. పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రమా. ప్రొసీజర్ అడగడు, ఓన్లీ ఆ నేమ్స్ ఇంపార్టెంట్, డివైజ్ ఇంపార్టెంట్. ఏ ప్రాసెస్ మెజర్ చేయడానికి ఏ డివైజ్ వాడతాడు? రైన్ఫాల్ మెజర్ చేయాలి, రైన్ గేజెస్, వాటికి మిగతా పేర్లు చెప్పుకున్నాం. అంబ్రోమీటర్, ప్లువియోమీటర్, హైటోమీటర్ అని చెప్పేసి. ఎవాపరేషన్ మెజర్ చేయాలి, ఎవాపోమీటర్. ట్రాన్స్పిరేషన్ మెజర్ చేయాలి, ఫైటోమీటర్. ఎవాపో ట్రాన్స్పిరేషన్ మెజర్ చేయాలి, లైసీమీటర్. ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క హైడ్రలాజిక్ ప్రాసెస్లో ప్రతి ఒక్క పారామీటర్ యొక్క రేట్ ఆఫ్ వాల్యూని కనుక్కోవడానికి మనం డిఫరెంట్ డివైజెస్ వాడతాం. వాటి పేర్లు మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్లో ఇవ్వచ్చు. వాడు డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అడగచ్చు వాడు బేసికల్గా. సో ఇది ఫస్ట్ చాప్టర్లో ప్రెసిపిటేషన్లో మనం జనరల్గా కవర్ చేసే పాయింట్స్ ఇవి. ఇవి కాకుండా ఇంకా మిస్సింగ్ రైన్ఫాల్ డేటాలో if any particular missing rainfall data is there, missing rainfall data మెజర్ చేయడానికి 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అర్థమెటిక్ మీన్ మెథడ్, నార్మల్ యాన్యువల్ రైన్ఫాల్స్ అన్ని దగ్గరగా ఉంటే వాడే మెథడ్, నార్మల్ రేషియో మెథడ్. ఒకవేళ కనుక వాడి యొక్క నార్మల్ యాన్యువల్ రైన్ఫాల్స్ కనుక 10% డీవియేషన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే మనం వాడే మెథడ్ నార్మల్ రేషియో మెథడ్. మోస్ట్ యాక్యురేట్ మెథడ్ కావాలి అంటే ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ డిస్టెన్స్ మెథడ్. ఈ 3 రకాల మెథడ్స్, వాటి స్పెషాలిటీసు ఒక్కసారి ఒక లుక్ వేయండి మిత్రమా. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దీస్. వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ మెథడ్స్ అవైలబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మిస్సింగ్ రైన్ఫాల్ డేటా ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ రైన్ గేజ్ స్టేషన్ ఫర్ ఎ వెల్ డిఫైన్డ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద టైమ్, 1 వీక్ 10 రోజులు. ఏదైనా డేటా ఒక డివైస్ పాడవటమో, టెక్నీషియన్ లీవ్లో వెళ్ళటం జరిగినప్పుడు కొద్ది టైం పాటు కనుక డేటా మిస్ అయితే కనుక్కోవడానికి ఉపయోగించే పద్ధతులు ఈ 3 మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడు మనం లైట్ రైన్ఫాల్ అంటాం 1 to 2.5 మిల్లీమీటర్ పర్ అవర్. ఎప్పుడు మోడరేట్ అంటాం 2.5 to 7.5. ఎప్పుడు హెవీ రైన్ఫాల్ అంటాం
when the intensity of rainfall is more than 7.5 millimeter per hour. Light intensity rain, moderate intensity rain, high intensity or heavy rainfall, we call it as. Rainfall ki drizzle ki తేడా తెలియాలి మనకి. Drizzle, diameter of the raindrop తక్కువగా ఉండి ఇంటెన్సిటీ తక్కువగా ఉంటే డ్రిజిలింగ్ అంటాం. డయామీటర్ సఫిషియెంట్గా ఉండి మినిమం 5 మిల్లీమీటర్, డయామీటర్ సఫిషియెంట్గా ఉండి 0.5 మిల్లీమీటర్. రైన్ఫాల్ ఇంటెన్సిటీ అంటే మోర్ దాన్ 1 మిల్లీమీటర్ పర్ అవర్ ఉంటే, మోర్ దాన్ 1 మిల్లీమీటర్ పర్ అవర్ రైన్ఫాల్ అని చెప్పచ్చు మనం. రైన్ఫాల్ డిస్కంటిన్యూస్ అయ్యి ఇంటెన్సిటీ తక్కువగా ఉంటే డ్రిజిలింగ్ అంటాం. రైన్ఫాల్తో పాటు ఇంకోటి స్నోఫాల్. స్నోఫాల్ని సేమ్ ఇంటెన్సిటీ ఉన్న స్నోఫాల్ పాయింట్స్ అన్ని మనం జాయిన్ చేస్తే ఐసోనిఫ్ అంటాం. ఐసోనిఫ్, లైన్ జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ సేమ్ డెప్త్ ఆఫ్ స్నోఫాల్. ఐసో హైట్, లైన్ జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద సేమ్ డెప్త్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్. డెప్త్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్, డెప్త్ ఆఫ్ స్నోఫాల్, ఈ రెండు పేర్లు కూడా జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది ఫస్ట్ చాప్టర్లో మీరు జనరల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్స్. సెకండ్ చాప్టర్లో టు క్యాలిక్యులేట్ ద యావరేజ్ డెప్త్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్, సెకండ్ చాప్టర్ అది. యావరేజ్ డెప్త్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్, ఒక క్యాచ్మెంట్ ఏరియా నుంచి బయటికి రన్ ఆఫ్ వచ్చినప్పుడు ఎంత యావరేజ్ డెప్త్ ఆఫ్ రన్ ఆఫ్ వస్తుంది తెలియాలి అంటే మనకి యావరేజ్ డెప్త్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్ ఎంతో మనకి తెలియాలి. వితౌట్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ P bar, we cannot calculate the value of R bar. So, to calculate the P bar value, there are 3 methods available. Arithmetic mean method, చిన్న క్యాచ్మెంట్ ఏరియాస్కి దాదాపు ఒకే రకం యూనిఫామ్గా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఉన్నట్లయితే అర్థమెటిక్ మీన్ మెథడ్, లీస్ట్ యాక్యురసీ మెథడ్. TCN పాలిగన్ మెథడ్, ఒక రైన్గే స్టేషన్ చుట్టూ ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఏరియాని మెజర్ చేసుకుంటూ జామెట్రికల్ మెథడ్ ద్వారా డ్రాయింగ్ షీట్ మీద TCN పాలిగన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఒక్కొక్క రైన్గే స్టేషన్ తాలూకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏరియాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి, అంటే మొత్తం క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో పర్టికులర్ రైన్గే స్టేషన్కి ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏరియా ఉంది, 22% అంటే 0.22, ఇంకో దానికి 42% 0.42. ఈ విధంగా TCN ఫ్యాక్టర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి రైన్ఫాల్స్ P1, P2, P3, TCN ఫ్యాక్టర్స్ X1, X2, X3 అయితే మనందరికీ తెలిసిన ఫార్ములా మిత్రమా, P bar ఈజ్ ఈక్వల్ సిగ్మా PI/XI అనే ఫార్ములాతో ఒక క్యాచ్మెంట్ ఏరియా నుంచి మోడరేట్ యాక్యురసీతో ప్రతి ఒక్క రైన్గే స్టేషన్ దాని చుట్టుపక్కల ఏరియాకి ప్రామినెంట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ యావరేజ్ డెప్త్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్ కనుక్కోవడానికి మనం వాడే ప్రొసీజర్ TCN పాలిగన్ మెథడ్. క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో ప్రతి ఒక్క పాయింట్ దగ్గర ఒక రైన్గేజ్ స్టేషన్ ఉందని ఊహించుకుంటే వచ్చే మెథడ్ ఐసోహైటల్ మెథడ్. ఒకసారి అడిగాడు మనకి, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ రిగార్డింగ్ ఐసోహైటల్ మెథడ్. ఇట్ ఇమాజిన్స్ దట్ there are infinite number of rain gauge stations on the catchment. Infinite number of rain gauge stations ఉందని ఊహించుకోకపోతే, ఏ పాయింట్ దగ్గర ఎంత వర్షం పడుతుందో తెలియకపోతే యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఐసోహైట్స్. ఒక ఐసోహైట్ గీయాలి అంటే పైన లైన్ ఆర్ కర్వ్ జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ సేమ్ డెప్త్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ తెలియాలి అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర ఎంత డెప్త్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ తెలిస్తేనే అందులో ఐడెంటికల్ డెప్త్స్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ ఉన్న పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసుకోవడం సాధ్యమవుతుంది. When can you construct isoheight? When you know the rainfalls at all points. Yani implies isoheital method. The third method, isoheital method, is the most accurate method to calculate the average depth of precipitation ki. Most accurate method. Why it is called most accurate isoheital method? It is on the concept that the number of each and every point of catchment area is given importance. ఇక్కడ ఏ పాయింట్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ రైన్గే స్టేషన్ లొకేట్ చేసిన పాయింట్లకి దాని చుట్టుపక్కల ఏరియాలకి మాత్రం ఇచ్చాం. ఇక్కడ నో ఇంపార్టెన్స్ అట్ ఆల్. ఏరియా వైజ్ ఇంపార్టెన్స్, పాయింట్ వైజ్ ఇంపార్టెన్స్. దట్స్ వై ఆబ్వియస్లీ when you are selecting each and every point as the most important person, most important point, definitely the method is most accurate
టు గెట్ యావరేజ్ డెప్త్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్ ఓవర్ ది క్యాచ్మెంట్. ఈ 3 మెథడ్స్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాటి మీద చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మనం ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం. ఇన్ ద రివిజన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వాట్ ఏరియాస్ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్, ఏ ఏరియాస్లో మీ నోట్స్లో పేజీలు, మీ మెటీరియల్లో పేజీలు ఎక్కువసార్లు తిరగేయాలో మీకు అడ్వైజ్ లాగా చెప్తున్నాం మనం. The third chapter we are having is frequency distribution of point rainfall. ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పాయింట్ రైన్ఫాల్లో ఒక 10-15 సంవత్సరాల ప్రీవియస్ రైన్ఫాల్ నుంచి ఒక రిటర్న్ పీరియడ్ని ఫిక్స్ చేసి ఫలానా వర్షం పడడానికి వచ్చే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్సిడెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫలానా వర్షం పడటానికి లేక పడకుండా ఉండటానికి క్యాలిక్యులేట్ చేసి రాబోయే 10 ఏళ్లలో 5 సార్లు, రాబోయే 7 ఏళ్లలో 2 సార్లు, రాబోయే 8 సంవత్సరాల్లో ఒక్కసారి కూడా లేకుండా అట్లా రకరకాల కాంబినేషన్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి స్టాటిస్టిక్స్ని బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగించుకొని మనం కనుక్కునే ప్రాబ్లమ్స్ థర్డ్ చాప్టర్లో వస్తాయి. వాట్ ఈస్ దిస్? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది పాస్ట్ రైన్ఫాల్, ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ రైన్ఫాల్ ఈజ్ ద డేటా. ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిటర్న్ పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయటం. మనం వైబుల్స్ ఫార్ములా అవుతాం. కాలిఫోర్నియా ఫార్ములా అప్లై చేయాలంటే N/M, రెండింటిలో ఏదో ఒక ఫార్ములా, మోస్ట్ కామన్గా వైబుల్స్ ఫార్ములా వాడతాం. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్సిడెన్స్, ఒక వర్షం వచ్చే సంవత్సరం పడడానికి ఛాన్సెస్ 1 రిటర్న్ పీరియడ్, వచ్చే సంవత్సరం పడకుండా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ 1 - P, 1 - 1/T. In the coming n years r times NCR P⁻R Q⁻n-R, at least r times sigma NCR P⁻R, at least r times అంటే r వాల్యూ r నుంచి n దాకా. రాబోయే n సంవత్సరాల్లో మనం అనుకున్న వర్షం పడకుండా ఉండడానికి ఛాన్సెస్, ప్రతి సంవత్సరం పడకూడదు, క్యూ లైక్ దట్ n టైమ్స్ Q⁻n. ప్రతి ఒక్క స్టేట్మెంట్ దాని అప్లికేషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కంపల్సరీగా. చాలా సింపుల్, రివైజ్ చేస్తూ మైండ్లో రికాల్ చేసుకుంటూ పోండి. ఇది మొత్తం ఒక 3 అవర్స్లో 4 అవర్స్లో ముగించుకోవచ్చు మీరు. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ కనీసం 10 సార్లు తిరిగేసి ఉంటారు. హైడ్రాలజీ ఇరిగేషన్ 15-17 క్వశ్చన్స్, ఆల్మోస్ట్ 30 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి రెండింటి కలిపి. పాలిటెక్నిక్ వాళ్ళకైతే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హైడ్రాలజీ, ఇరిగేషన్ తక్కువ ఇస్తున్నాడు కొంచెం. హైడ్రాలజీలో పిచ్చికి ఇచ్చేస్తున్నాడు, సుమారు ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు జియోటెక్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సబ్జెక్ట్ సమానంగా ఇచ్చేస్తున్నాడు. 16, 17, 18 క్వశ్చన్లు ఇస్తున్నాడు హైడ్రాలజీలో. డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ తిరగండి 1-2 సార్లు. సెర్చ్ ఫర్ ద న్యూ సోర్సెస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్. ఒక్క క్వశ్చన్ దొరికినా సరే మీరు మిగతా వాళ్ళకంటే యూ విల్ బి ఆన్ ది ఎడ్జ్. Q⁻n ఇది. This is the probability of getting the rainfall not even once in the coming n years, at least once అంటే 1 - Q⁻n. దీన్ని మనం హైడ్రోలాజిక్ రిస్క్ అని కూడా అంటాం. హైడ్రోలాజిక్ రిస్క్ ఫార్ములా 1 - Q⁻n when you express in percentages. This is the formula. ఈ జనరల్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ Pని ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్సీడెన్స్ అంటాం. అంటే రాబోయే సంవత్సరం మనం అనుకున్న వర్షం పడటానికి ఛాన్సెస్. Q ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాన్ ఎక్సీడెన్స్, వచ్చే సంవత్సరం మనం అనుకున్న వర్షం పడకుండా ఉండడానికి ఛాన్సెస్. P.2 వచ్చింది అంటే మనం అనుకున్న వర్షం వచ్చే సంవత్సరం పడటానికి 20% ఛాన్సెస్, అంటే 80% పడకుండా ఉండే ఛాన్సెస్. చాలా సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్. స్టాటిస్టిక్స్లో బేసిక్స్ తెలిస్తే చాలు, ప్రాబిలిటీ బేసిక్స్ తెలిస్తే చాలు. దీనికోసం మనం వాడేది కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ. ఈ సంవత్సరం పడకూడదు, వచ్చే సంవత్సరం పడకూడదు, 3వ సంవత్సరం పడకూడదు. క్యూ ఒకసారి ఇచ్చాడు. ఫర్ ద కమింగ్ 2 years if I don't want the rainfall to occur, what is the chances అంటాడు. 3 సంవత్సరాలు Q ఆన్సర్ Q. మామూలు లెక్క. ఒకసారి డెఫినేషన్ అర్థమైతే అప్లికేషన్ పార్ట్ మీరు ఊదిపడేయచ్చు. మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిందల్లా ప్రతి సబ్ హెడింగ్ దాని ఇంపార్టెన్స్, పక్క వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయండి కూర్చొని. సబ్జెక్ట్ థియరీ పార్ట్స్, క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఎనీవే, దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద థర్డ్ చాప్టర్, ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది పాయింట్ రైన్ఫాల్. ప్రియమిత్రమా, 4th చాప్టర్
ఒక స్టాండర్డ్ షెడ్యూల్లో తీసుకుంటే 2 ఎగ్జామ్స్ కలిపి ఎవాపరేషన్, ట్రాన్స్పిరేషన్ అండ్ evapotranspiration. ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. Evaporation will take place from the water bodies. Transpiration will take place from the leaves of the plants. Evapotranspiration will take place from the fields with the plants. Land evaporation plus plant evaporation occurring simultaneously is called evapotranspiration. అందులో ఎవాపరేషన్కి what factors are influencing, very important. Factors influencing E. Solar heat radiation ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుంది? Surface area, wind velocity, atmospheric pressure, saturated vapor pressure, quality of water, impurities in the water, depth of the water in the water, దాదాపు ఒక 10-12 factors. What is their importance? What is their influence on the rate of evaporation? What are the various methods available to estimate rate of evaporation? Evapometer method. On the bank of the river we construct a small pan. ఆ ప్యాన్లోకి వాటర్ తీసుకొని you know the procedure. I have explained all the 4 cases also. ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకోండి. దానిలో మనం వాడే ఫార్ములా E ఈజ్ ఈక్వల్ P ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జెడ్. ఈ అంటే ఈ ప్యాన్. ఈ ప్యాన్ తెలిసిన తర్వాత ఈ వాటర్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ సిపి ఇంటూ ఈ ప్యాన్. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది యునైటెడ్ స్టేట్స్ వెదర్ బ్యూరో వాళ్ళ క్లాస్ ఏ ప్యాన్ అయితే 0.7, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ వెదర్ బ్యూరో వాళ్ళ క్లాస్ ఏ ప్యాన్ అయితే 0.8 అనే సిపి వాల్యూస్ మర్చిపోవద్దు. Rate of evaporation from the water body you can calculate by multiplying CP with E pan. ఇది ఫీల్డ్ మెథడ్లో వాటర్ బాడీ యొక్క ఒడ్డున గట్టున మనం కట్టే ప్యాన్ ద్వారా మనం కట్టేది. సెకండ్ది ఎంపిరికల్ ఫార్ములాస్. మిత్రమా దీనిలో 2 ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి ఫిట్జ్రాల్డ్ ఫార్ములా, రెండోది మేయర్స్ ఫార్ములా. మేయర్స్ ఫార్ములాలో ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? బేస్ ఆఫ్ ది వాటర్ బాడీ, బెడ్ ఆఫ్ ది వాటర్ బాడీ నుంచి 9 మీటర్ల హైట్లో విండ్ వెలాసిటీ కనుక్కోవడం. మేయర్స్ ఈక్వేషన్ వాడతాం మనం. V1/V2 ఈజ్ ఈక్వల్ Z1/Z2 టు ది పవర్ ఆఫ్ 1/7. 1/7 మేయర్ ఫార్ములా ఈజ్ డాష్. ఒకసారి అడిగిన ప్రశ్న, టు క్యాలిక్యులేట్ ద విండ్ వెలాసిటీ ఎట్ ఎనీ హైట్ రిక్వైర్డ్ అబౌవ్ ద బెడ్ ఆఫ్ ది వాటర్ బాడీ. మేయర్స్ ఈక్వేషన్ V1/V2 ఈజ్ ఈక్వల్ Z1/Z2 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 1/7. It's one of the previous question papers of Polytechnic Lecturers, not the recent paper, previous years. Third method we are having mass budget method. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మిత్రమా. Based on the conservation of mass, inflow plus rainfall minus outflow minus seepage minus evaporation is equal change in storage. అంటే దాన్ని మ్యాథమెటికల్గా చెప్పదలుచుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్లో మైనస్ సమ్ ఆఫ్ ది అవుట్ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్ ds/dt అనే ఈక్వేషన్ మనం తెలుసుకోవాలి. మాస్ బడ్జెట్ మెథడ్. 4వ మెథడ్, ఫస్ట్ మెథడ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్, సెకండ్ మెథడ్ ఎంపిరికల్, థర్డ్ మెథడ్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్, దట్ ఈజ్ మాస్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ మెథడ్. ఫోర్త్ మెథడ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మెథడ్, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ మెథడ్. ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ మెథడ్లో మైనర్ నెగ్లిజిబుల్ లాసెస్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సోలార్ హీట్ రేడియేషన్ బై డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇంటూ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ అనే ఫార్ములా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. 4 మెథడ్స్లో ఏ మెథడ్ అయినా వాడచ్చు. 3-4 మెథడ్స్ ఇండైరెక్ట్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్స్ అని అడగచ్చు. థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్. ఎంపిరికల్ ఫార్ములా బేస్డ్లో ఏది కామన్గా వాడతాం? మేయర్స్. ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ ఏంటి? పాన్ ఎవాపోమీటర్ మెథడ్. పాన్ ఎవాపోమీటర్ మెథడ్. ఈ పేర్లు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, సిపి వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సిపి వాల్యూ 0.7, 0.8.
అమెరికన్ స్టాండర్డ్ అయితే 0.7, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ అయితే 0.8 స్టాండర్డ్ వాల్యూస్. మిగతా రెండు ఉన్నాయి ఇంకా, సంకెన్ ప్యాన్ అని, కొలరాడో సంకెన్ ప్యాను, యునైటెడ్ స్టేట్స్ జియోటెక్నికల్ సొసైటీ వాళ్ళ ఫ్లోటింగ్ ప్యాన్, ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. మెమరీ పవర్ ఉండి మీకు టైం ఉంటే అవి కూడా చూసుకోవచ్చు. మన క్లాస్ నోట్స్లో ఉన్నాయి, మెటీరియల్లో ఉన్నాయి. ఎనీ అదర్ స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇంతే కాకుండా ఎవాపరేషన్ అనేది వాటర్ బాడీ నుంచి మనకి అయ్యే లాస్. మనకి వాటర్ కావాలి, వాటర్ లాస్ ఉండకూడదు. కాబట్టి ఎవాపరేషన్ మినిమైజ్ చేయడానికి ఏ మెథడ్లు వాడతాం? అందులో రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ తగ్గించి స్లో చేసే కెమికల్స్ ఏం వాడతాం? సిటైల్ ఆల్కహాల్, స్టెరైల్ ఆల్కహాల్. వైడ్ షాలో రిజర్వాయర్ బెటరా, నారో డీప్ రిజర్వాయర్ బెటరా? సర్ఫేస్ ఏరియా పెరిగితే ఎవాపరేషన్ పెరిగి ఎక్కువ వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది గాల్లోకి. కాబట్టి డీప్ నారో రిజర్వాయర్స్ ఆర్ బెటర్. నదిలో కొయ్యి దొంగలు వేసేస్తాం. కొయ్యి దొంగలు సోలార్ హీట్ ఎనర్జీ నుంచి డైరెక్ట్ అటాక్ నుంచి కాపాడతాయి. రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ డిక్రీజ్ బై 30 to 40%. ఒక 4-5 మెథడ్స్ ద్వారా మనం రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ కన్సిడరబుల్గా తగ్గించుకోవచ్చు. మనం యాజ్ ఎ సివిల్ ఇంజనీర్ ప్రైమ్ డ్యూటీ టు కన్జర్వ్ వాటర్, టు మినిమైజ్ లాసెస్, maximize runoff. Once runoff is maximum, we can use for all multi-purposes that are available that can be done with water. ఇదంతా ఎవాపరేషన్ సంబంధించి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ప్రియమిత్రమా. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పిరేషన్. దీనిలో డెఫినేషన్ ఒకటి, డివైస్ ఒకటి. ఫైటోమీటర్ అనే పేరు మర్చిపోవద్దు. తర్వాత ఎవాపో ట్రాన్స్పిరేషన్, దీన్నే కన్జంప్టివ్ యూజ్ అని కూడా అంటాం మనం. మొక్క మ్యాక్సిమం గ్రోత్కి వచ్చేంత వరకు, మ్యాక్సిమం ఈల్డ్, మ్యాక్సిమం కంఫర్టబుల్ గ్రోత్కి వచ్చేంత మాయిశ్చర్ కంటెంట్ కనుక సాయిల్లో ఉంటే అప్పుడు వచ్చే ఎవాపో ట్రాన్స్పిరేషన్ని మనం మ్యాక్సిమం ఎవాపో ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటాం, పిఈటి అంటాం. పొటెన్షియల్ ఎవాపో ట్రాన్స్పిరేషన్ వెన్ ఫీల్డ్ కెపాసిటీ ఈజ్ ద మాయిశ్చర్ కంటెంట్. ఫీల్డ్ కెపాసిటీ కాకుండా ఇంకేదైనా అయితే యాక్చువల్ ఎవాపో ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటాం. పొటెన్షియల్ ఎవాపో ట్రాన్స్పిరేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ maximum value of actual evapotranspiration. Actual value of actual evapotranspiration. So please remember PET formulas. లాబొరేటరీలో కావాలంటే లైసీమీటర్. ఎంపిరికల్ ఫార్ములాస్లో మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ మొమెంటం ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే పెన్మాన్స్ ఈక్వేషన్. దీన్ని సాధారణంగా మనం వాడం. సింపుల్గా వాడాలి అంటే బసాల్స్ ఈక్వేషన్. బసాల్స్ ఈక్వేషన్ మనందరికీ తెలుసు. పొటెన్షియల్ ఎవాపో ట్రాన్స్పిరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్డ్ కే ప్లాంట్ ఇంటూ కే సాయిల్ ఇంటూ ఈ. దీన్నే సింపుల్గా కేఈ అని రాస్తాం మనం. What is the importance of Basal's equation? When I know the evaporation, when I know the nature of the soil and the nature of the plant, I can calculate evapotranspiration. Formula is very simple, మిత్రమా. Basal's equation అడుగుతున్నారు ఎగ్జామ్లో. Which of the following is the simplest empirical formula to calculate the evapotranspiration maximum value? Maximum అనగానే గుర్తుపెట్టుకోండి PET. మాయిశ్చర్ కంటెంట్ మ్యాక్సిమం అంటే ఫీల్డ్ కెపాసిటీ. సాయిల్ లోపల మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఎప్పుడైతే మ్యాక్సిమం అవుతుందో సాయిల్ లోపల వేసిన మొక్క నుంచి బయటికి వెళ్ళే వాటర్ మ్యాక్సిమైజ్ అవుతుంది. ఎంసీ అన్నప్పుడు ఏఈటీ ఉంటుంది. ఎంసీ కాస్త ఎఫ్సీ అయినప్పుడు ఏఈటీ కాస్త పీఈటీ అవుతుంది. ఫండమెంటల్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆ థియరీ కోసం ఇచ్చినప్పుడు టపా లేపేయచ్చు మీరు. ఎంత ఫాస్ట్గా మీ మెమరీ రికాల్ చేసుకోగలిగితే అంత తోపులవుతారు మీరు. బెస్ట్ విల్ బికమ్ సూపర్. You should be in a position to get back to your memory base. ట్యాప్ చేసుకోవాలి, ఫాస్టెస్ట్ అవ్వాలి, రికాల్ చేసుకోవాలి, ఇమీడియట్గా ఆన్సర్ మార్క్ చేసుకోవాలి. ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ ప్రాక్టీస్. ఎనీవే మనకి అన్నీ తెలిసి సీరియస్ ఎగ్జామ్ రాసి కూడా మనకి ఒకసారి మిస్ అయింది. బ్యాడ్ లక్ కొద్ది, మన తప్పు కాదు అది. లెట్ us hope for the coming examination. Okay, anyway, let us come back. So this is Basal's equation. మూడవది కామన్గా వాడేది బ్లానీ క్రెడిల్ ఈక్వేషన్. You see the Blaney Cradle equation, పాపులర్ ఈక్వేషన్, బీసీ ఈక్వేషన్ అంటాం దాన్ని మనం. PET ఈజ్ ఈక్వల్డ్
K into P into Tm divided by 100. K అంటే KP into KS. P అంటే percentage of sunshine hours of the month. Tm అంటే యావరేజ్ మంత్లీ టెంపరేచర్ ఇన్ ఫారెన్ హీట్. అప్పుడు ఇది ఇంచెస్ పర్ మంత్లో వస్తుంది. అప్రాపరేట్ కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉపయోగించుకొని మిల్లీమీటర్ పర్ డేలో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. మోస్ట్ కామన్గా వాడే ఎంపిరికల్ ఫార్ములా ఏది? పొటెన్షియల్ ఎవాపో ట్రాన్స్పిరేషన్ని లేక కన్జంప్టివ్ యూజ్ని కనుక్కోవటానికి మనం డే టు డేలో వాడే మోస్ట్ కామన్ ఫార్ములా అనగానే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిత్రమా, బ్లానీ-క్రెడిల్ ఈక్వేషన్. బ్లానీ-క్రెడిల్ ఈక్వేషన్ షార్టెస్ట్ మెథడ్, సింప్లిఫైడ్ మెథడ్ ఏంటి? ఇప్పుడే చెప్పాం మనం, బసాల్స్ ఈక్వేషన్. బసాల్ ఎవాపరేషన్ తెలిస్తే చాలు, ఏ సాయిలు ఏ మొక్కేసావు, కేపీ ఎంత కేఎస్ ఎంత, కేపీ తెలుసు కేఎస్ తెలుసు ఈ తెలుసు, యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ పొటెన్షియల్ ఎవాపో ట్రాన్స్పిరేషన్. ప్లీజ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్, స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ బోత్ పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏఈఈ ఆస్పిరెంట్స్. బీసీ ఈక్వేషన్ ఇది మనకి పొటెన్షియల్ ఎవాపో ట్రాన్స్పిరేషన్ గురించి. ఈ మూడు ఎవాపరేషన్, ట్రాన్స్పిరేషన్, ఎవాపో ట్రాన్స్పిరేషన్. ప్లీజ్ రికాల్ ద ఫండమెంటల్స్. Let us see what basic points you have to remember in the next chapter, that is infiltration. Entry of rainfall water into the subsoil during the time of rainfall is called infiltration. Rate of infiltration తెలుసు మనకి, ఎంత మ్యాక్సిమం ఇన్ఫిల్ట్రేట్ చేసుకోగలదు అది ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ కెపాసిటీ అంటాం. ఐ కనుక ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ కెపాసిటీ కంటే ఎక్కువ పడితే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్సి. ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఒక సాయిల్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో ఉన్న సాయిల్ లోపలికి వాటర్ ఎంత ఇన్ఫిల్ట్రేట్ అవుతుంది, వాట్ ఈజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్. ఐఎఫ్సిలో ఏది తక్కువ దానికి సమానంగా ఉంటుంది. ఐఎఫ్సి రెండు సమానంగా ఉంటే ఎఫ్ఐ అని రాయొచ్చు, ఎఫ్సి అని రాయొచ్చు. వర్షం 2 మిల్లీమీటర్ పర్ అవర్ పడింది, సాయిల్ 3 మిల్లీమీటర్ పర్ అవర్కి అబ్జార్బ్ చేసుకోగలదు. ఏ తక్కువ ఐ తక్కువ, అప్పుడు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎఫ్ ఈజ్ లెస్సర్ వాల్యూ ఆఫ్, ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అందరికీ తెలిసింది. లెస్సర్ వాల్యూ ఆఫ్ పడ్డ వర్షము సాయిల్ తీసుకోగలిగే కెపాసిటీ. ఎంత వర్షం పడింది, పడ్డ వర్షంలో ఎంత తీసుకోగలదు సాయిల్, పడ్డ వర్షం కంటే ఎక్కువ తీసుకోగలదా తక్కువ తీసుకోగలదా ఏంటి అనేది. ఎఫ్ ఈజ్ ద లెస్సర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఐ అండ్ ఎఫ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ కనుక్కోవడానికి ఫీల్డ్లో అయితే సింగిల్ రింగ్ ఇన్ఫిల్ట్రోమీటర్, డబల్ రింగ్ ఇన్ఫిల్ట్రోమీటర్. సింగిల్ రింగ్ ఇన్ఫిల్ట్రోమీటర్లో వచ్చే లాటరల్ అవుట్ఫ్లో డ్రాబ్యాక్ని ఓవర్కమ్ చేసి మోర్ యాక్యురేట్ వాల్యూ తెచ్చుకోవడం కోసం లిటిల్ బిట్ మోడిఫికేషన్స్తో ఎస్ఆర్ఐ అంటే సింగిల్ రింగ్ ఇన్ఫిల్ట్రోమీటర్ని మోడిఫై చేస్తే వచ్చేది డబల్ రింగ్ ఇన్ఫిల్ట్రోమీటర్. ఫెరాస్క్డ్ ఎస్ఆర్ఐ యాక్యురేటా డిఆర్ఐ యాక్యురేటా? డిఆర్ఐ యాక్యురేట్. ఎస్ఆర్ఐ ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తుందా, డిఆర్ఐ ఎక్కువ వాల్యూ? ఎర్రర్తో ఉంది కాబట్టి ఎస్ఆర్ఐ ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తుంది. ఇలాంటి థియరీ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు, లాజికల్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. వర్డింగ్ జాగ్రత్తగా గమనించండి. మన కొంపలు ముంచడానికి అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి ఫిల్టరేషన్ క్వశ్చన్లు ఇస్తుంటాడు వాడు. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కాషియస్, అవుట్ విల్ బి సింప్లీ డ్రౌన్డ్ ఆఫ్ ఇన్ టు ద స్ట్రీమ్. ఈత కొట్టుకొని బయటకు రాగలిగితే విజేత. స్ట్రీమ్తో పాటు కొట్టుకుపోతే ఎవడేం చేయలేం, మనం ఎక్కడో తేల్తాం. మళ్ళీ 4 ఏళ్ళకి 5 ఏళ్ళకి పడతాయి పోస్టులు మళ్ళీ. ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు థ్రెటన్ యూ, ఐఎమ్ హియర్ టు మేక్ యూ కాషన్, మేక్ యూ అవేర్ అబౌట్ ద పాసిబిలిటీస్. ల్యాబ్లో మనం చేయాలి అంటే రైన్ఫాల్ సిమ్యులేటర్, ఒక పెర్ఫరేటెడ్ ట్రే ద్వారా, ఇది కూడా ఒకసారి ఎగ్జామ్లో అడిగాడు. వాట్ ఈస్ ద ల్యాబొరేటరీ మెథడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ సాయిల్? నీ ఆన్సర్ రెయిన్ఫాల్ సిమ్యులేటర్. వర్షం పడ్డట్టుగా మనం ఒక సాయిల్ మీద ఇమాజినరీ రెయిన్ఫాల్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సాయిల్ వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సాయిల్ ఎంత అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. బై టైమ్, బై ఏరియా విల్ గెట్ సింప్లీ యాక్చువల్ రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. హార్టన్స్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఈక్వేషన్ మనందరికీ తెలుసు. ఎఫ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్సి ప్లస్ F0 మైనస్ ఎఫ్సి ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ కేటీ అనే ఫార్ములా. దీన్ని మనం హార్టన్స్ ఈక్వేషన్ అంటాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్టార్టింగ్ టైంలో F0 కాన్స్టెంట్గా వచ్చేది ఎఫ్సి.
ఈ ఈక్వేషన్ని హార్టన్స్ ఈక్వేషన్ అంటాం. ఏరియా ఆఫ్ ది హార్టన్స్ ఈక్వేషన్ విల్ గివ్ టోటల్ డెప్త్ ఆఫ్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్. టోటల్ డెప్త్ ఆఫ్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్కి మరో ఫార్ములా మనందరికీ తెలిసిందే, ఎఫ్సి ఇంటూ టీ ప్లస్ F0 మైనస్ ఎఫ్సి బై కే అని షార్ట్ కట్ ఉపయోగించి కూడా మనం టోటల్ డెప్త్ ఆఫ్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ కట్టుకోవచ్చు. మనం నాలుగో మెథడ్ డబ్ల్యూ ఇండెక్స్ P minus R minus initial losses by TR. Delta I అంటే initial losses. One is the interception. Second one is the drainage. ఈ డ్రైనేజ్ లాస్, ఈ రెండు ఇనిషియల్ లాసెస్ రెండు కూడా డెల్టా ఈ కిందకి వస్తాయి. ఎంత వర్షం పడింది? పి అంటే ఐ ఇంటూ టిఆర్ రన్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ లాసెస్. కాబట్టి డెఫినెట్గా 5 ఇండెక్స్ కంటే డబ్ల్యూ ఇండెక్స్ ఈజ్ మోర్ రేషనల్ వాల్యూ. 5 ఇండెక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎఫెక్టివ్ రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ PE minus R divided by TG. PG rainfall which is able to produce runoff, దాన్నే ఎఫెక్టివ్ రెయిన్ఫాల్ అంటాం. రెయిన్ఫాల్ విచ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ రన్ఆఫ్ PE minus R divided TG. ఎంతసేపు పడ్డ వర్షంలో రన్ఆఫ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగే వర్షం ఎంతసేపు పడింది, దట్ ఈజ్ TE. TE ఈజ్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది ఎఫెక్టివ్ రెయిన్ఫాల్. 6 గంటల వర్షం పడింది, అందులో 2 గంటల పాటు రన్ఆఫ్ ప్రొడ్యూస్ కాలా. 2 గంటల పాటు రన్ఆఫ్ ప్రొడ్యూస్ కాలేదు. పడ్డ వర్షాన్ని సాయిల్ మింగేసుకుని కూర్చుంది. అప్పటికి ఆవురావరం మన ఆకలితో ఉంటుంది కాబట్టి మింగేసుకొని కూర్చుంది, నో రన్ఆఫ్. అప్పుడు TE 4 hours వస్తుంది. సో 5 ఇండెక్స్ కడతానే డబ్ల్యూ ఇండెక్స్ అవసరం, కానీ 5 ఇండెక్స్ కంటే ఎక్కువ రేషనల్ వాల్యూ ఏంటంటే డబ్ల్యూ ఇండెక్స్. ఆ రెండు తేడా గమనించండి, సింబల్స్ అర్థం చేసుకోండి. 5 ఇండెక్స్ డబ్ల్యూ ఇండెక్స్ మీద మనం క్లాసులో చాలా లెక్కలు చేసాం. స్టాండర్డ్ మోడల్స్ అన్నీ బాగా గుర్తుపెట్టుకొని బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్. చాప్టర్ నెంబర్ 6 ఏంటంటే, ఇది 5వ చాప్టర్ నాన్న, 6th చాప్టర్ రన్ ఆఫ్. రేషనల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ K ఇంటూ P అనే ఫార్ములా రన్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్కి మనం వాడే జనరల్ ఫార్ములా. ఇవే కాకుండా టేబుల్స్ కానీ కర్వ్స్ కానీ చార్ట్స్ కానీ వాడికి అనుకోవచ్చు మనం. అది కాకుండా 5 ఇండెక్స్ డబ్ల్యూ ఇండెక్స్ వాడికి అనుకోవచ్చు. అది కాకుండా హార్టన్స్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ కెపాసిటీ కర్వ్ని వాడి కూడా రన్ ఆఫ్ వాల్యూకి అనుకోవచ్చు మనం. ఇవన్నీ కాకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ హైడ్రోగ్రాఫ్స్. హైడ్రోగ్రాఫ్స్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సిలబస్ మొత్తానికి ఫస్ట్ చాప్టర్ ప్రెసిపిటేషన్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ మనకి హైడ్రోగ్రాఫ్ చాప్టర్. హైడ్రోగ్రాఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రన్ ఆఫ్ డయాగ్రమ్ ఫర్ ఏ గివెన్ క్యాచ్మెంట్. ఇన్పుట్ గ్రాఫ్ కనుక హైటోగ్రాఫ్ అయితే అవుట్పుట్ రన్ ఆఫ్ ఇచ్చే అవుట్పుట్ గ్రాఫ్ హైడ్రోగ్రాఫ్. అది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ వెర్సస్ టైం, ఇది డిశ్చార్జ్ వెర్సస్ టైం, రన్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ వెర్సస్ టైం. కాబట్టి హైడ్రోగ్రాఫ్ యొక్క కాంపోనెంట్స్ తెలియాలి. ఎప్పుడు డైరెక్ట్ రన్ ఆఫ్ హైడ్రోగ్రాఫ్ అంటాం, ఎప్పుడు ఫ్లడ్ హైడ్రోగ్రాఫ్ అంటాం. ఎలాగ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెథడ్ టు సపరేట్ ద బేస్ ఫ్లో. బేస్ ఫ్లోని సపరేట్ చేస్తే DRH, మొత్తం తీసుకుంటే FHG ఫ్లడ్ హైడ్రోగ్రాఫ్. బేస్ ఫ్లోని తీసేస్తే మనకు వచ్చేది డైరెక్ట్ రన్ ఆఫ్ హైడ్రోగ్రాఫ్. ఏదో ఒక విధంగా డైరెక్ట్ రన్ ఆఫ్ హైడ్రోగ్రాఫ్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏరియా ఆఫ్ ది డైరెక్ట్ రన్ ఆఫ్ హైడ్రోగ్రాఫ్ బై ఏరియా ఆఫ్ ది క్యాచ్మెంట్ డైరెక్ట్ రన్ ఆఫ్ డెప్త్ అంటాం. అంటే ఒక క్యాచ్మెంట్ ఏరియాని మీద కొంత వర్షం పడ్డప్పుడు ఆ వర్షం రన్ ఆఫ్గా బయటకు వచ్చినప్పుడు వాటన్నిటి వల్ల బయటకు వచ్చే యావరేజ్ రన్ ఆఫ్ డెప్త్ ఎంత, అది R. హౌ డూ యూ గెట్ R? రన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ బై క్యాచ్మెంట్ ఏరియా. హౌ డూ యూ గెట్ రన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ అంటే రన్ ఆఫ్ హైడ్రోగ్రాఫ్. రన్ ఆఫ్ హైడ్రోగ్రాఫ్కి ఏరియా కట్టాలి. ఎందుకు ఏరియా? Y యాక్సిస్ మీద డిశ్చార్జ్, X యాక్సిస్ టైం. ఇంటెగ్రల్ YDX ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది గ్రాఫ్. ఇంటెగ్రల్ QDT, ఇంటెగ్రల్ YDX. నీకు రన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ కావాలంటే ఇంటెగ్రల్ QDT కట్టాలి. డివైడెడ్ బై క్యాచ్మెంట్ ఏరియా విల్ గివ్ R వాల్యూ. ఇదే R మనకు వస్తుంది, ఇంతకుముందు రాస్తున్నాం మనం. R ఈజ్ ఈక్వల్డ్, ఇదే R వాల్యూ P మైనస్ W ఇంటూ TR మైనస్ డెల్టా E. ఇది డబుల్ ఇండెక్స్ నుంచి. అదే R ఈజ్ ఈక్వల్డ్ P, అదే ఈ R నానా, అదే R. నువ్వు హైడ్రోగ్రాఫ్స్ నుంచి R వాల్యూ కట్టినా, ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి కట్టినా,
Hartness infiltration capacity equation పెట్టినా కానీ your R value will not change. What is R? Direct runoff depth. అంటే ఒక క్యాచ్మెంట్ ఏరియా మీద కొంత వర్షం పడ్డప్పుడు అందులో కొంత లాస్ అయిపోయి మిగతా రనాఫ్గా బయటకు వచ్చినప్పుడు అది ఆ బయటకు వచ్చే రనాఫ్ వాల్యూమ్ మొత్తం క్యాచ్మెంట్ ఏరియా నుంచి బయటకు వస్తున్న వాల్యూమ్ తాలూకు యావరేజ్ రనాఫ్ డెప్త్ని క్యాప్టార్ అనే సింబల్తో చూపిస్తాం. వాడు అడగచ్చు వాడు ఇన్ ద హైడ్రోగ్రాఫ్ అనాలిసిస్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిజైన్ పారామీటర్. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆర్. ఎఫెక్టివ్ రెయిన్ఫాల్ డెప్త్ అంటాం, ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ డెప్త్ అంటాం, డిఆర్ఓ డెప్త్ అంటాం, డైరెక్ట్ రన్ ఆఫ్ డెప్త్ అంటాం. ఏదన్నా కానీ అదే ఫార్ములా క్యాప్టార్. ఈ ఫార్ములాస్ ఏది మర్చిపోవద్దు మనకి. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దిస్. యూనిట్ హైడ్రోగ్రాఫ్ కనిపెట్టిన వాడు శర్మాన్. ఏరియా షుడ్ బి more than 20 hectare, should be less than 5,000 hectares, no 5,000 kilometers square. Linear response and time invariance అనేవి basic principles. Unit hydrograph concept చాలా important. Area of ordinate of the direct runoff hydrograph at any time t by r will give the unit hydrograph ordinate at the time t. Area of the unit hydrograph by area of the catchment 1 centimeter. ఇక్కడ area of the DRH by area of the catchment r centimeter. So it is very very important. Very important formulas of unit hydrograph. జనరల్గా ట్రయాంగులర్ షేప్డ్ యూనిట్ హైడ్రోగ్రాఫ్ తీసుకుంటాం. హాఫ్ ఇంటూ క్యూ పీక్ ఇంటూ బేస్ పీరియడ్ డివైడెడ్ బై క్యాచ్మెంట్ ఏరియా విల్ గివ్ 1 సెంటీమీటర్. యూనిట్స్ మొత్తం ఎస్ఐ సిస్టంలో జాగ్రత్తగా మార్చుకోవాలి. ఇది 1 సెంటీమీటర్ వచ్చేట్టు చూసుకోవాలి. ఇది ఫర్ డి అవర్ డ్యూరేషన్. డి అవర్స్ పాటు వర్షం పడితే దానివల్ల బి గంటల పాటు రన్ ఆఫ్ ఉంటుంది. డి ఈజ్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది రెయిన్ఫాల్, బి ఈజ్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది రన్ ఆఫ్. ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఎస్ కర్వ్ హైడ్రోగ్రాఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? సింథటిక్ యూనిట్ హైడ్రోగ్రాఫ్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ప్రాపర్టీస్ నుంచి యూనిట్ హైడ్రోగ్రాఫ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయటం. వర్షం పడే టైం అతి స్వల్పంగా ఉన్నప్పుడు ఇన్స్టాంటేనియస్ యూనిట్ హైడ్రోగ్రాఫ్. ఈ 3 హైడ్రోగ్రాఫ్ల గురించి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు తెలుసుకోవాలి. హైడ్రోగ్రాఫ్స్ మీద ఒక 30, 40, 50 ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ద కమాండ్. ఒక బేస్ పీరియడ్ ఇస్తాడు, ఇంకో బేస్ పీరియడ్ ఎంత అంటాడు. సింపుల్. B2 ఈజ్ ఈక్వల్ B1 ప్లస్ D2 మైనస్ D1. ట్రయాంగులర్ షేప్డ్ యూనిట్ హైడ్రోగ్రాఫ్ అయితే ఫస్ట్ యూనిట్ హైడ్రోగ్రాఫ్లో B1 బేస్ పీరియడ్ QP1 అయితే B2 QP2. QP ఆఫ్ DRH తెలుసు, QP ఆఫ్ UH కావాలి. సింపుల్. ఇది R, ఇది 1. R by 1, R సెంటీమీటర్ బై 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్. వెరీ వెరీ ఫండమెంటల్ ఫార్ములాస్ మాత్రం చెప్తున్నాను. కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం మన క్లాస్ రోజు రిఫర్ చేసుకోండి, మెటీరియల్ రిఫర్ చేసుకోండి. దీని సబ్జెక్ట్కి ఇంపార్టెన్స్ ఎంతో అంత టైం ఖచ్చితంగా కేటాయించండి. బికాస్ స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్. ఇది మిస్ అయిందంటే ప్రమాదం ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇది రిగార్డింగ్ హైడ్రోగ్రాఫ్స్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ ఎస్టిమేషన్. మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ ఎస్టిమేషన్. మనం డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉపయోగించి ఒక క్యాచ్మెంట్ ఏరియా నుంచి మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇది రేషనల్ ఫార్ములా. క్యూమాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏఐఆర్. ఏ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా స్క్వేర్ మీటర్లో మార్చుకోవాలి. ఐ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ మిల్లీమీటర్ పర్ డేలో, మిల్లీమీటర్ పర్ అవర్లో ఇస్తాడు, మీటర్ పర్ సెకండ్లో మార్చుకోవాలి. రన్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ నో యూనిట్స్.
ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు అది మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్లో ఉంటుంది. ఇవి వేరు వేరు యూనిట్స్లో తీసుకుంటే బై 360 అని కొన్ని పుస్తకాల్లో, బై 3006 అవన్నీ కూడా మర్చిపోవడానికి అవకాశం ఉండే పాయింట్స్. అందుకే ఎప్పుడైనా సరే వాట్ ఎవర్ యూనిట్స్ గివెన్ టేక్ ఏ ఇన్ మీటర్ స్క్వేర్, ఐ టేక్ దట్ వాట్ ఎవర్ యూనిట్స్ హ్యాస్ గివెన్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు మీటర్ పర్ సెకండ్, ఆర్ రన్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ హ్యాస్ నో యూనిట్స్ అట్ ఆల్. యూ విల్ గెట్ ద ఫార్ములా. ఎంపిరికల్ ఫార్ములాస్లో ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఒక్కొక్క ఫార్ములా వాడుతుంది మిత్రమా. నార్త్ ఇండియాకి మనం వాడే ఫార్ములా డికెన్స్ ఫార్ములా. నార్త్ ఇండియాకి Q ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు A పవర్ 3/4. సౌత్ ఇండియాకి రైవీస్ ఫార్ములా Q ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు A పవర్ 2/3. సెంట్రల్ ఇండియాకి ఇంగ్లీష్ ఫార్ములా, ఇంగ్లీష్ Q ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు √A. అదే అమెరికాలో ఉన్న క్యాచ్మెంట్స్కి అయితే ఫ్యానింగ్స్ ఫార్ములా. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రియమిత్రమా, ప్లీజ్ డోంట్ మిస్. ఏ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా లొకేషన్ని బట్టి దాని యొక్క ఏ పవర్తో దాని ఏరియా ఉంటుంది మనకి ఇన్ ఆర్డర్ టు మెజర్ ద డిశ్చార్జ్. 2 కాలమ్స్ ఇస్తాడు. క్యాచ్మెంట్ ఏరియా లొకేషన్, ద పవర్ ఆఫ్ ది Q ఈజ్ ఈక్వల్ A పవర్ n, వాల్యూ ఆఫ్ n ఇన్ ద లిస్ట్ 2 అంటాడు. కరెక్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటాడు. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అతి సులభంగా కట్టుకుని అది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్న ఏరియా ఇది. ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ దిస్ 4 మెథడ్స్. ఈ రేషనల్ ఫార్ములా, ఎంపిరికల్ ఫార్ములా కాకుండా స్టాటిస్టికల్గా 10 రకాల మెథడ్స్ ఉన్నాయి. కానీ మోస్ట్ కామన్ గుంబెల్స్ మెథడ్. గుంబెల్స్ మెథడ్లో 2.33 ఇయర్స్ని మీన్ యాన్యువల్ ఫ్లడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి వాడే టైంగా వాడతాడు. గుర్తుపెట్టుకోండి, 2.33 ఇయర్స్. ప్రతి పాయింట్ రికార్డ్ చేసుకోండి మైండ్లో ఖచ్చితంగా. ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటెడ్ ఎగ్జామినేషన్. ఐసీయూలో 10 రోజులు ఉండదు. మనిషి బతికాడా చచ్చాడా, క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ పెట్టామా పెట్టలేదా, ఒకటే పాయింట్. వెదర్ యూ యాక్సెప్ట్ ఆర్ నాట్, ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్. ఇది డూ ఆర్ డై అండ్ సిచ్యువేషన్ అర్థం చేసుకోండి మిత్రమా. సో వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ దిస్ వాల్యూ. ఇవి కాకుండా మీరు వాడేది 4th మెథడ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఈజ్ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ ఈజ్ కాల్డ్ గుంబెల్స్ మెథడ్. దీన్ని స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అంటాం. ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం. X with any return period T is equal arithmetic mean plus KT into standard deviation. ఒక 30-40 సంవత్సరాల ఫ్లడ్ డేటా నుంచి అర్థమెటిక్ మీన్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోగలిగితే ఏ టైం పీరియడ్తో కావాలో దాన్ని బట్టి KT వాల్యూ వస్తుంది. KTకి మళ్ళీ ఫార్ములాస్ ఇచ్చాం. KT ఈజ్ ఈక్వల్ YT మైనస్ Y బార్ బై YN. ఇన్ఫైనైట్ డేటా ఉంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్, నాన్ ఇన్ఫైనైట్ ఆర్ ఫైనైట్ అయితే ఇంకో సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. అందులో టీ తెలిస్తే మళ్ళీ మనం K వాల్యూ Y వాల్యూ కట్టుకోవడానికి ఫార్ములా మైనస్ లాగ్ అంటే టు ద బేస్ E అనమాట. T/T-1. ఐ హోప్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ ఫార్ములాస్. అండ్ ఇది ఒక గుంబెల్స్ మెథడ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 9th చాప్టర్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ వెల్ హైడ్రాలిక్స్. వెల్ హైడ్రాలిక్స్లో దీన్నే మనం గ్రౌండ్ వాటర్ హైడ్రాలజీ అంటాం. జియోలాజికల్ ఫార్మేషన్స్ ముందు తెలుసుకోవాలి. జియోలాజికల్ ఫార్మేషన్స్ వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కామన్గా టచ్ చేసే క్వశ్చన్ ముఖ్యంగా పాలిటెక్నిక్ వాళ్ళు, AE వాళ్ళందరూ కూడా జియోలాజికల్ ఫార్మేషన్స్లో వాట్ ఈజ్ యాక్విఫైర్, what is aquiclude, what is aquitard, what is aquifuse. High porosity, moderate permeability ఉన్న aquifers మన సిలబస్లో ఉంటాయి. మిగతా వాటి వల్ల ఉపయోగం ఏముండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్విఫ్యూజ్, ఇట్ ఈస్ నైదర్ ఏబుల్ టు స్టోర్ ద వాటర్ నార్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద వాటర్, రాక్. అలాంటి జియోలాజికల్ ఫార్మేషన్స్ నుంచి వాటిలోకి మనం బోర్వెల్స్ వేస్తే బయటికి వాటర్ వచ్చే ఛాన్స్ అంటూ ఏముండదు మనకి. మన సిలబస్లో మనం వాటర్ బయటికి తేవాలి గ్రౌండ్ వాటర్ సోర్స్ నుంచి అంటే మనం వేసే బోర్వెల్స్ అన్ని యాక్విఫైర్స్లోకి. యాక్విఫైర్స్లో కన్ఫైన్డ్ యాక్విఫైర్, అన్కన్ఫైన్డ్ యాక్విఫైర్ తేడా తెలుసుకోవాలి మనం. వాటి తాలూకు డిశ్చార్జ్ ఫార్ములాస్: డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ అన్కన్ఫైన్డ్ యాక్విఫైర్, డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ కన్ఫైన్డ్ యాక్విఫైర్ ఫ్రమ్ ఏ రేడియల్ వెల్. పొరాసిటీకి, స్పెసిఫిక్ ఈల్డ్కి, స్పెసిఫిక్ రిటెన్షన్కి రిలేషన్. పొరాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ స్పెసిఫిక్ ఈల్డ్ ప్లస్ స్పెసిఫిక్ రిటెన్షన్. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్ ఫార్ములా. యాక్విఫైర్లో ఉండే మొత్తం వాటర్ కంటెంట్ పర్సంటేజ్
బయటికి లాగలిగే వాటర్ పర్సంటేజ్ కంటెంట్. లాగలేక సాయిల్ ఇరుకొని నువ్వు ఎంత కష్టపడ్డా కానీ, ఎంత పవర్ఫుల్ పంపు వాడినా కానీ బయటకు లాగలేని వాటర్ ఎస్ఆర్. ఉన్న వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ లాగలిగే వాటర్ ప్లస్ లాగలేని వాటర్. కామన్ సెన్స్. N ఈజ్ ఈక్వల్ టు SY ప్లస్ SR. N అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద aquifer పర్సంటేజ్. SY percentage of the water available in the aquifer which can be taken out against gravity by pumping action. SR, the water which is strongly attached to the soil molecules by intermolecular force of attraction. నువ్వు లాగే ఫోర్స్ సరిపోదు, దానికంటే ఎక్కువ బైండింగ్ ఫోర్స్తో సాయిల్ లోపల పొరలో ఇరుకొని ఉంటుంది మనకి అది. ద వాటర్ విచ్ కెనాట్ బి డ్రివెన్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది యాక్విఫైర్ దట్ ఈస్ కమింగ్ SR. దీని మీద అడుగుతున్నాడు వాడు. ఒకసారి ఎంత సింపుల్గా ఇచ్చాడంటే నాన్న, N ఈజ్ ఈక్వల్ టు SY ప్లస్ SR, SY మైనస్ SR, SY ఇంటూ SR, SY డివైడెడ్ బై SR. అలాంటి వరస్ట్ క్వశ్చన్లు కూడా ఇస్తుంటారు వాళ్ళు. అలాంటివి వస్తే మనం ఒకసారి నవ్వుకొని మనసులో సింపుల్గా ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు మనం. మీ పేపర్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అలాగే ఉంటాయి, చూడంగానే టిక్. క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చదవాలి, నాట్ కరెక్టా అని. అంత బాగా వేస్తాడు చివరిలో, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అంటాడు. మన కంపలు ముంచడానికి, మన ఎత్తి పక్క వాళ్ళ కాంపౌండ్ ఇసిరేయడానికి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కొన్ని అప్పుడప్పుడు ఇస్తుంటాడు వాడు. బీ కాషియస్, కీప్ యువర్ మైండ్ అలర్ట్ వైల్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్. ఎక్కడైనా మెలికి పెట్టాడా, గొల్లు పెట్టాడా అనేది మనం కంపల్సరీ చెక్ చేసుకోవాలన్న మనం. ఇది ఈ చాప్టర్లో. వీటితో పాటుగా వాట్ ఈజ్ ద స్పెసిఫిక్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది వెల్ అంటే ఏంటి అంటే 1 మీటర్ మన వాటర్ మనం బయటికి లాగుతున్నప్పుడు 1 మీటర్ వాటర్ లెవెల్ కిందకి డౌన్ అయ్యడానికి బయటికి ఎంత డిశ్చార్జ్ వాటర్ బయటకు వస్తుందని చెప్పేదాన్ని. స్పెసిఫిక్ కెపాసిటీ ఇస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ఎ గివెన్ బోర్వెల్ పర్ యూనిట్ హెడ్ లాస్, పర్ యూనిట్ డ్రాడౌన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. Q ఈజ్ ఈక్వల్ CAH అనే ఫార్ములా. అందులో C అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి స్పెసిఫిక్ కెపాసిటీ యూనిట్స్ ఏంటంటే ఒకసారి అడిగాడు మీ ఎగ్జామ్లో. పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్, ఆస్పిరెంట్స్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద SI యూనిట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది వెల్ పర్ సెకండ్. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అడగచ్చు వాడు. M0 L0 T⁻⁻1. ప్లీజ్, మనం ఆ సెకండ్లో మన బుర్ర పని చేయలేదు అంటే మన గొయ్యి మనం తీసుకున్నట్టే. బీచ్లో కూర్చొని గొయ్యి తవ్వుకొని మనమే ఆ గొయ్యిలో పడిపోయినట్టు. If you are not able to get your mind ready for the examination in the right way, in the way that you have to keep your mind ready, please try to understand. ఇది రిగార్డింగ్ ద గ్రౌండ్ వాటర్. దీనిలో ఇంకా మనకి పర్మిబిలిటీ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, పర్మిబిలిటీకి ఇంట్రిన్సిక్ పర్మిబిలిటీకి రిలేషన్ ఏంటి, permeability depends, which of the following is the difference between permeability and intrinsic permeability? Permeability depends on soil property and water property. Intrinsic permeability exclusively depends on soil property. Only soil property. Intrinsic permeability units ఏంటి? SI సిస్టంలో మీటర్ స్క్వేర్. ప్రాక్టికల్గా డార్సీ అనగానే మా మైండ్లో రికాల్ డార్సీస్ లా అంటే ఏంటి? డార్సీస్లో ఏ రకం సాయిల్స్ ఉపయోగపడుతుంది, ఏ రకం సాయిల్ అయినా సరే లోపల వాటర్ పోతుంటే చాలు. రాక్ ఉపయోగపడుతుందా? రాక్లో వాటర్ మూమెంట్ ఉండదు కదా. క్లేలో శాండ్, త్రూ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద ఫ్లో ఈజ్ లామినార్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద Reynolds number less than 1, Darcy's law is valid. For the flow through any porous medium, Reynolds number is, Darcy's law is valid. Darcy's law valid అయితే అన్ని రకాల ఈక్వేషన్స్ మనం రాసుకోవచ్చు మనం. Please understand the importance of this well hydraulics. It is also one of the important chapter. The next chapter we discuss. Exam పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు. Flood routing. Given inflow hydrograph, construction of outflow hydrograph. ఇది డెఫినేషన్. ఒక స్ట్రీమ్ పోతుంది, ఇక్కడ నాకు డిశ్చార్జ్ వర్సెస్ టైం కావాలి. ఒక 1 hour ముందు అక్కడే డిశ్చార్జ్ వర్సెస్ టైం తెలుసు, లేదు అదే టైంలో సాయంత్రం 3:30కే ఇక్కడ కావాలి, నాకు అక్కడ తెలుసు. When I know the upstream conditions, I can get a downstream condition. That process of construction is called as flood routing. 2 రకాలని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు.
I'm just giving the fast revision. ఫాస్ట్ రివిజన్ ఎందుకంటే ఓన్లీ జస్ట్ టు అసిస్ట్ యూ ఏ ఏరియా స్టడీ చేయాలి మీరు చదివారా లేదా ఇది తెలుసుకోవడం కోసం మాత్రమే. హైడ్రోలాజిక్ ఫ్లడ్ రూటింగ్, హైడ్రాలిక్ ఫ్లడ్ రూటింగ్, కాస్ట్లీ లెబోరియస్. హైడ్రాలిక్ వీ ఫాలో ఓన్లీ హైడ్రోలాజిక్ ఫ్లడ్ రూటింగ్. అందులో రెండు రకాలు, రిజర్వాయర్ రూటింగ్, ఛానల్ రూటింగ్. రిజర్వాయర్ రూటింగ్, ఛానల్ రూటింగ్. మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మన ఎగ్జామ్లు అడిగేది ఛానల్ రూటింగ్. మస్కింగ్హామ్ మెథడ్ అంటాం. మస్కింగ్ మెథడ్ ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. QN ఈజ్ ఈక్వల్ C0IN C1IN-1 ప్లస్ C2ON-1. ఇందులో C0, C1, C2 మస్కింగ్హామ్ కాన్స్టెంట్స్ అంటాం. ఈ మూటి ఫార్ములా చాలా ఇంపార్టెంట్. C0 ప్లస్ C1 ప్లస్ C2 ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అనే రిలేషన్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. C0 ప్లస్ C1 ప్లస్ C2 ఈజ్ ఈక్వల్ 1. రిజర్వాయర్ రూటింగ్లో కూడా లీనియరా నాన్ లీనియరా, if the outflow is the function of, if the storage is the function of only outflow, linear reservoir. Inflow and outflow, non-linear reservoir. Please remember this. తర్వాత లాస్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ రివర్ గేజింగ్. రివర్ గేజింగ్కి మరో పేరు స్ట్రీమ్ గేజింగ్. స్ట్రీమ్ గేజింగ్లో యావరేజ్ వెలాసిటీ, velocity at point 2y, velocity at point 8y divided by 2. పైనుంచి 20% డెప్త్, కింద నుంచి 20% హైట్ దగ్గర కరెంట్ మీటర్ని పెట్టి లోకల్ వెలాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి వాటి యావరేజ్ కట్టుకుంటే మనకి మీన్ వెలాసిటీ వస్తుంది. ఏ గేజీలు వాడతాం? డిశ్చార్జ్లో డైల్యూషన్ టెక్నిక్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రొసీజర్. డైల్యూషన్ టెక్నిక్, దీన్ని ట్రేసర్ మెథడ్ అని కూడా అంటాము. ఈ ఫార్ములాస్ కూడా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. జనరల్గా వీటి మీద థియరీ క్వశ్చన్స్ మీకు కవర్ అవుతాయి. మీకు ఒక్కసారి మనం వీటిలో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూస్తే, లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్ ద ప్రీవియస్ పేపర్స్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్. evapotranspiration can be found out by using dash. Everybody knows lysimeter. Phytometer దేనికి వాడతాం? ట్రాన్స్పిరేషన్కి. హైగ్రోమీటర్ దేనికి వాడతాం? హ్యూమిడిటీకి. ఎనిమోమీటర్ దేనికోసం వాడతాం? స్పీడ్ ఆఫ్ విండ్ కనుక్కోవడానికి. ఏ రిజర్వాయర్ ఈజ్ కాల్డ్ లీనియర్ రిజర్వాయర్ when the storage is a function of only outflow. S is equal K into O అని రాస్తాం. స్టోరేజ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అవుట్ఫ్లో అనగానే లీనియర్. ఎంత సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఒక డౌట్ అడిగాడు మన మిత్రుడు ఒకరు. సింగిల్ పాయింట్ మెథడ్లో యావరేజ్ వెలాసిటీ ఎలా కనుక్కోవాలి? అందులో రెండు ఉన్నాయి. బీభత్సంగా వరదలు వస్తున్నాయి అనుకోండి, డెప్త్లో 0.5y దగ్గర మనం వెలాసిటీ కరెంట్ మీటర్ పెట్టాలి. డ్యూరింగ్ ఫ్లడ్స్ ఎట్ వాట్ డెప్త్ వీ మెజర్ ద వెలాసిటీ? ఎట్ 0.5y ఫ్రమ్ ద ఫ్రీ సర్ఫేస్. వరదలు కాకుండా మామూలుగా కాలువల్లో కూడా పోతున్న వాటర్ అనుకోండి, నార్మల్ ఫ్లడ్స్ అయితే ఎట్ 0.6y ఫ్రమ్ ద ఫ్రీ సర్ఫేస్. అంటే ఇప్పుడు డెప్త్ మనకి కాలువలో పోయే వాటర్ డెప్త్ 2 meters అనుకోండి నాన్న. 2 మీటర్లకి 0.6 అంటే 1.2 meter. ఫ్రీ సర్ఫేస్ నుంచి 1.2 meters దగ్గర కరెంట్ మీటర్ పెట్టి దానికి వచ్చే రీడింగ్ ఎంతో అదే మన యావరేజ్ వెలాసిటీ. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సింగిల్ పాయింట్ మెథడ్. సింగిల్ పాయింట్ మెథడ్లో రెండు ఫార్ములాలు. ఫ్లడ్స్ వస్తే అట్ 0.5y, ఫ్లడ్స్ లేకుండా నార్మల్ ఫ్లో అయితే 0.6y. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సింగిల్ పాయింట్ మెథడ్ అంటే mean velocity is the local velocity at 0.6y. Distance is measured from the free surface, my dear friends. The type of the geological formation, highly porous, బాగా స్టోర్ చేసుకోగలవు, బట్ ఇంపర్మియబుల్, బయటికి పంపించలేవు. యాక్విక్లూడ్, is able to store the water, not able to send the water. ఎగ్జాంపుల్ క్లే. మ్యానింగ్స్ ఫార్ములా ఏంటని అడుగుతున్నాను చూడండి. వాడు హలో ఊహించడానికి కూడా వీలేదు ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడని.
అది కూడా మనం పవర్ 2/3 పవర్ 1/3 అప్పుడు బుర్ర గోక్కుంటూ ఉంటాం. ఎగ్జామ్ హాల్లో బుర్ర గోక్కుంటే ఉన్న బొచ్చు ఊడిపోతుంది, వచ్చే ర్యాంక్ రాదు. అవేర్, బీ కాషియస్, డూ మోర్ ప్రాక్టీస్. 21st ఎగ్జామ్ జస్ట్ 11 days. 1/n r పవర్ 2/3 s పవర్ 1/3 ఇచ్చాడు. s పవర్ 1/2 ఈజ్ కరెక్ట్. Which of the following stage measurements employs the Stilling wells bubble gauge? The storage coefficient of the well is defined as discharge per unit drawdown of the well. Storedivity antam. Storedivity. Discharge per unit drawdown of the well. A storm of 6-hour duration gives the direct run of 6 cm. Average intensity of rainfall 3 cm per hour. Phi index enta? Phi index కావాలి. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ 3 cm per hour. అలా వర్షం ఎంత మనకి 6 hours, రన్ ఆఫ్ 6, వర్షం 6. 18 - 6 12/6 2 cm per hour. 3 cm per hourతో ఇంటెన్సిటీ వర్షం పడింది. 6 గంటల పాటు 3 hours 18 పడ్డ వర్షం 18 cm. ఫ్లో 6 cm. లోపలికి భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది 12 cm. ఎన్ని గంటల్లో? 6 గంటల్లో. 12/6 ఆన్సర్. 2 cm per hour ఈజ్ ది ఆన్సర్. అన్కన్ఫైన్డ్ యాక్విఫైర్, క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఇచ్చాడు, హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ ఇచ్చాడు, డిశ్చార్జెస్ గ్రౌండ్ ఇంటూ స్ట్రీమ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 1200 m³ per day. వాట్ ఈజ్ ద హైడ్రాలిక్ కండక్టివిటీ అంటే కే వాల్యూ అడిగాడు. Q ఈజ్ ఈక్వల్ K × I × A. స్ట్రైట్ అవే ఫార్ములా మిత్రమా. Q ఎంత ఇచ్చాడు? 1200 m³ per day. K తెలీదు. హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ 1 in 100. A 3 × 10⁴. Simplify, you will get the K value. 100 will get 100 times. 100 will get cancelled. 3 will give 4 times. 4 meters per day. ఎక్కడుందో చూసుకోవాలి. 4 meters per day. ఏఈ ఆస్పిరెంట్స్ కంటే పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్కి అవకాశాలు ఎక్కువ. ఎందుకంటే పేపర్ సింపుల్. చూడండి ఫార్ములా ఎలా ఇచ్చాడు. మొన్న మనం లీకేజ్ అయిన పేపర్లో ఏఈ ఎగ్జామినేషన్ల కోసం ఎలా ఇచ్చాడు. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనకి అదరగొట్టేటి ఇచ్చాడు. మనకి క్యాలిక్యులేటర్ వాడకుండా చేయలేని మోడల్స్ ఇచ్చాడు. స్ట్రైట్ వే ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్. ఏ బ్రిడ్జ్ హ్యాస్ అన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లైఫ్ ఆఫ్ 25 years. డిజైన్ ఫర్ ద ఫ్లడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రిటర్న్ పీరియడ్ 50 years. రిస్క్ ఎంత అన్నాడు? 50 years రిటర్న్ పీరియడ్. P వాల్యూ 1/50. Q వాల్యూ 49/50. 49/50 అంటే 0.98. 1 - Q⁻n ఫార్ములా హైడ్రలాజిక్ రిస్క్ అంటే 1 - 0.98 టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు? 25. ఎక్కడుందో చూసుకోవాలి. 1 - 0.98 టు ది పవర్ ఆఫ్ 25. డెఫినేషన్ చదువుతున్నప్పుడే మనం ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. ఇఫ్ వీఆర్ కాషియస్. వాట్స్ ద ఫార్ములా ఫర్ హైడ్రలాజిక్ రిస్క్? 1 - Q⁻n. n ఏంటి? ఇది రిటర్న్ పీరియడ్. దాని నుంచి మనం ఈజీగా కట్టుకోవచ్చు. మనం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ అవైలబుల్. ఫ్రెష్ వాటర్ 2.5. స్పెసిఫిక్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది వెల్ ఈజ్ 3.5 cubic per hour per unit height. క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఇచ్చాడు. స్పెసిఫిక్ ఈల్డ్ అండ్ ఈల్డ్ ఎంతెంత అన్నాడు చూడండి. cubic per hour per square meter. cubic per hour per unit head ఇచ్చాడు. ఇంటూ 7 వేసుకోవాలి. 3.5 అండ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా 7. 3.5/7 అంటే 0.5. తర్వాత 3 meters హెడ్ ఆఫ్ ది వాటర్ అన్నాడు. 3.5/3 ఇంటూ 3 10.5. 0.5 and 10.5 ఆర్ ది ఆన్సర్స్. మరొకసారి చూడండి. స్పెసిఫిక్ ఈల్డ్ 3.5 డివైడెడ్ బై 7 అంటే 0.5. తర్వాత ఈల్డ్ ఆఫ్ ది వెల్ ఎంత అన్నాడు. ఈల్డ్ ఆఫ్ ది వెల్ అంటే కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ 3 meters.
3.5 cubic per hour per unit head into 3 meters. 3.5 into 3, 10.5. Correct answer. 0.5 and 10.5 is the right answer. మీరు అడిగిన ప్రశ్న, రెక్టాంగులర్ డీప్ ఛానల్ 5 మీటర్లు విడ్త్ ఉంది, 3 meters వాటర్ డెప్త్ ఉంది, వెలాసిటీ డిఫరెంట్ డెప్త్స్ ఇచ్చాడు, యావరేజ్ వెలాసిటీ ఎంత అన్నాడు. ఏమని చెప్పాను? 0.2y, 0.2 into 3 అంటే 0.6, 0.8y, 0.8 into 3 అంటే 2.4, 0.6 మీటర్ల డెప్త్ దగ్గర 2.4 మీటర్ల డెప్త్ దగ్గర ఎంత వెలాసిటీ చూసుకొని వాటి యావరేజ్ మనం జస్ట్ ఆ టేబుల్ చూడగానే చెప్పేయచ్చు మనం. ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 3, 4 + 3/2, 4 + 3 ఎంత? 7, 7/2 ఎంత? What is the formula for mean velocity? Velocity at 0.2y, velocity at 0.8y. ఇది అనవసరం. మన కొంప ముంచడానికి సర్ప్లస్ డేటా ఇస్తాడు, అవసరమైన దాన్ని వాడుకోవాలి. ఇది మాత్రం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే ఇంజనీరింగ్లో ఓవర్ ట్విస్ట్లు ఉండవు మనకి, మనం జాగ్రత్తగా ఉన్నామో లేదో చూసుకోవాలంతే. Precipitation is measured in terms of dash, generally depth of the water. Frontal precipitation is a type of dash, cyclonic precipitation. Type of rain gauge commonly used for the measuring the rainfall of an area is dash. జనరల్గా అంటే 90% లెక్కలో తీసుకొని సైమన్స్ రైన్ గేజ్. ఇన్యాక్సెసిబుల్ ఏరియాస్, టిప్పింగ్ బకెట్. ఎండాకాలం, వానాకాలం, కొండల గుట్టల ప్లెయిన్ ఏరియాస్, వెయింగ్ బకెట్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రైన్ గేజ్ ఈజ్ మోస్ట్ రగ్గడ్ వన్? బననా కొడుకులా ఉండే రైన్ గేజ్ ఏది అని అడగచ్చు వాడు. ఆన్సర్ వెయింగ్ బకెట్ రైన్ గేజ్. ప్రతి ఒక్క రైన్ గేజ్ ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటుంది, వాడు ఏం అడగలవాడు. టైప్ ఆఫ్ రైన్ గేజ్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ మెజరింగ్ రైన్ఫాల్. ఒక ప్రాంతంలో వర్షం పడుతుంది, జనరల్గా ఏ డివైస్ యూజ్ చేసుకొని కొలుస్తామన్నాడు, మనం కామన్గా వాడే తీసుకోవాలి. ఐఎండి రికమెండ్ చేసిన రైన్ గేజ్ ఏంటి అన్నాడు అనుకోండి, ఫ్లోటింగ్ టైప్. ఇవాళ ఇన్స్టాల్ చేసి 6 నెలల పాటు అక్కడికి వెళ్ళకుండా 6 నెలల తర్వాత వెళ్ళి గత 6 నెలలుగా 4 నెలల క్రితం సాయంత్రం 4:30కి ఎంత వర్షం పడింది ఆ చార్ట్లో మనకు తెలిసిపోతుంది. దట్ ఈజ్ టిప్పింగ్ బకెట్. మోస్ట్ సెన్సిటివ్ రైన్ గేజ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్, టిప్పింగ్ బకెట్. మోస్ట్ రగ్గడ్, బండగా ఉండేది. బండగా అంటే అర్థం ఏంటి? మామూలు రిపేర్ రావు, వాడు ఎట్లాగైనా పనిచేస్తూ ఉంటాడు వాడు. వేయింగ్ బకెట్. క్వశ్చన్ బట్టి మనం ఆన్సర్ కస్ లేపాలి మనం. Then only success will wait for you. Otherwise somebody will take their success with them. If you are hoshiyar, you will get success. If you are not aware, if you are not alert, gone. Please take every point in the mind. Sorry. In the absence of long records of rainfall, 2 or more station data is combined to get the recurrence internal calculations. నాకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, స్టేషన్ ఇయర్ మెథడ్. రైన్ఫాల్ మాస్ కర్వ్. హైటోగ్రాఫ్ అయితే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ వెర్సెస్ టైం. మాస్ కర్వ్ అంటే ఎంఐసి అని చెప్పాను, మాస్ ఇన్ఫ్లో కర్వ్ అని. క్యుములేటివ్ రైన్ఫాల్ వెర్సెస్ టైం. ఎంత సింపుల్గా ఇస్తున్నాడో చూడండి మీకు. హైడ్రాలజీ డీల్స్ విత్ సర్ఫేస్ వాటర్ అండ్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్. ఐసో హైట్స్ ఆర్ ద లైన్స్ జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్. ఐసో నిఫ్ అని అడగచ్చు వాడు. నిఫ్ స్నోఫాల్ ఇస్తాడు ఎక్కడో. స్టాండర్డ్ హైట్ ఆఫ్ ది రైన్ గేజ్, స్టాండర్డ్ హైట్ 30 mm, 30 centimeters. Siemens రైన్ గేజ్ రికార్డింగ్ నాన్ రికార్డింగ్ టైప్. టోటల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇన్ ద వరల్డ్ 1357.5 million kilometers. Following is not a form of precipitation. Rain, snow, hail, 3 rainfalls. కాందేంటి వేపర్. టైం వర్సెస్ రైన్ఫాల్ ఇంటెన్సిటీ ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం. హైటోగ్రాఫ్. డ్యూరింగ్ యాంటీ సైక్లోన్స్ ఇన్ నార్థర్న్ హెమిస్ఫియర్ ద విండ్ బ్లోస్ ఇన్ clockwise direction. Clockwise inward. This is anticyclone. Areas of high pressure in northern hemisphere, clockwise rotation.
clockwise rotation. Double mass curve technique is applied to check the consistency of the records of suspected rain gauge station. C. ఇది కూడా మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం మిత్రమా. Distiller rain when freezes as it comes in contact with cold objects is called dash. Answer is glaze. One of the following is not a major type of storm precipitation. Frontal, orographic and air mass storm మూడు కూడా ఇవి. Continental storm is the answer. According to the Indian standards, number of rain gauge stations for an area of 5,200. హిల్లీ ఏరియాలో 130 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్కి ఒక రైన్ గేజ్ స్టేషన్. అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్న ఏరియాలో 260 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్కి ఒకటి. ప్లెయిన్ ఏరియాస్లో ప్రతి 520 చదరపు కిలోమీటర్లకి ఎవ్రీ 520 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ వన్ రైన్ గేజ్ స్టేషన్. 5,200 by 520. Answer is 10 for the problem. Cyclonic precipitation is caused by lifting of an air mass due to cyclonic precipitation అనగానే low pressured area pressure difference. హైటోగ్రాఫ్ చూడండి ఎన్నిసార్లు ఇచ్చాడు. జెన్కోలో ఇచ్చాడు, ఏఈ మేనేజర్గా ఇచ్చాడు, ఏఈ ఇచ్చాడు. హైటోగ్రాఫ్ ఈజ్ ద గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ rainfall intensity versus time. Depth, area, duration, the first one. For the given area, maximum depth for a given storm increases with area. Maximum depth for a given, డెప్త్ ఏరియా డ్యూరేషన్ కర్వ్ ఇలా ఉంటుంది. ఇది డెప్త్, ఇది ఏరియా, ఇది డ్యూరేషన్. 1 day, 2 day, 3 day. For a given area, తప్పు. For the given area, maximum average depth of rainfall for the given area, maximum depth of rainfall decreases with the duration కాదు. 1 dayకి ఇది maximum depth, 2 daysకి ఇది, 3 daysకి ఇది తప్పు. For a given area, maximum depth rainfall increases with the duration. C is correct. చూడండి ఒకసారి. For the given area, 1 dayకి ఇది maximum depth, 2 daysకి ఇది maximum depth, 3 daysకి ఇది maximum depth. So, for a given area with increase in the duration, maximum depth of precipitation increases. C is correct. P bar ఇచ్చాడు, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇచ్చాడు, 10% ఎర్రర్ అన్నాడు. వాట్ ఆర్ ద ఆప్టిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ రైన్ గేజ్ స్టేషన్స్ అన్నాడు. ఫస్ట్ సివి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 100 into సిగ్మా డివైడెడ్ బై పీ బార్, 100 into 30.7 by 92.8. ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ 3 times. ఇది 33.33. Epsilon is 10%. N is equal formula CV by epsilon whole square, 3.33 whole square. 3.5 ki 12.25. So 12 per year, 10, 11 numbers is correct. Nearest object from a rain gauge should be at a minimum distance equal to dash, twice its height. Which of the following is a non-recording type rain gauge? Very easy. Simon's rain gauge. ISO height is the line joining equal rainfall depth of a given duration. Recording type rain gauge gives dash, mass curve of rainfall. Hydrograph లేదు కాబట్టి. Science which deals with occurrence, distribution, circulation of water is called hydrology. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం రిఫర్ చేసుకుంటే మనకి మన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో కూడా చాలా ఉంటాయి. మనకి కామన్ ఏరియాస్, కామన్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసాం. అండ్ I wish all the best. Don't neglect the subject hydrology. Good luck to you.
If you got any doubts also, you can contact and get your doubts clarified. Good luck.